එහෙමනම් දැන් ඊළඟට ඔයාලට මතකද මම කිව්වා දැන් අපි මේකේ k-means නේ use කරන්නේ. එතකොට k-means වල අපි මේකේ optimal k එක හොයාගන්න අපි මුලින්ම ඒ කියන්නේ optimal k එක හොයාගන්න කලින් අපි දැන් hyperparameter එකක් විදිහට k-means algorithm එකට k කියන එක යවන්න වෙනවා. නමුත් අපි මෙතන ඇත්තටම දන්නේ නැහැ clusters කීයක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් නිකන් අපිට හිතන්න පුළුවන් අවම වශයෙන් මේකේ clusters 50ක් ඇති යන්නේ වගේ. මේක ඇත්තටම හරියටම ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ data set එකේ තියෙන හැම ෆයිල් එකම ගැන ඩේට සෙට් එක තින ෆයිල් ගන්ට කස්ටස් ගන වලට දාලා ඊට පස්ස වලට පුළන් ඒක තියෙන සෙන්ට්‍රෝයිඩ් ඩිස්ටන්ස එකක් කියල ගන්න මම මෙන්න මේක තමයි යස් කරන්නේ මේක තින steps to calculate centroid in cluster using k-means clustering algorithm අන්න ඒක යස් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ clustersල optimal clusters range එක හොයාගන්න මේක මේ mathematicals ටිකක් තියෙන්නේ ඔයාලට මේ කියවන්න පුළුවන් ඒ වගේ මම මේක implementation එක ගත්තේ Stack Overflow එකෙන් ඊට පස්සේ මං දැන් ඒක කරලා පෙන්නන්න මෙතන අපි මුලින්ම ගන්නවා distance points from cluster center k-means algorithm එක අපි හැමතිස්සෙම centroid එකක ඉඳන් ඒ කියන්නේ cluster එකේ centroid එකට තියෙන දුර තමයි මුලින්ම ගන්න. ඊට පස්සේ අපි clusters තියෙන ගාණක් නිකන් ගමුකෝ 50ක් වගේ. ඊට පස්සේ අපිට k කියලා එකක් ඉනිෂියලයිස් කරන්න පුළුවන් k එක range එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ cluster n කියන තැනට වෙනකම් මම දෙනවා. ඒක නිකන් run කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් for මෙතන number of clusters in tqdm k දැන් මෙතන k එකේ range එක යන්නේ k ඉඳන් 50 දක්වා මම මෙතන දාන්නම් print getting cluster in cluster centroid distance information ඊවැනි cluster එකටද ඊට පස්සේ model එක අපිට පුළුවන් k-means එක initialize කරගන්නවා මෙන්න මේ number of clusters එක දාලා n clusters n මේ number of clusters එක තමයි මෙතනට එන්නේ ඊට පස්සේ k model එක අපිට fit කරගන්න පුළුවන් fit x මම මෙතන නිකන් ඔයාලට print එකක් දෙන්නම් අපි පහෙන් පහට වගේ print කරමු එතකොට තේරුණා නම් අපේ progress එකක් තියෙනවා කියලා මෙතන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ distance points from cluster centroid කියන එකට අපේ distance ටික අපි append කරගන්නවා k model මෙන්න මේ distance එක එන්නේ මේකේ තියෙනවා dot inertia execute කළොත් බලමු මෙන්න මේ TQDM එකෙන් වෙන එක දැන් මම හිතන්නේ ඔයාලට ක්ලියර් ඇති TQDM එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලස්සනට ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඉන්ෆෝමැටිව් විදිහට for loop එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හරි දැන් මෙයා කරන්නේ clusters distance ගන්නවා මේ හැම cluster එක ඒ කියන්නේ cluster එකක් කරොත් කීයද distance cluster 2 3 4 එහෙම 50 වෙනකම් මෙයා බලනවා කොහොමද අපේ cluster එකේ හැම cluster එකකටම අදාළ range එක ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ පෙන්නුව calculate cluster distance එකෙන් optimum clusters ගන්න k value එක හොයාගන්නවා අන්න ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ k value එක දාලා කෙලින්ම cluster කරන්න
හරි දැන් cluster distance හැම එකම එකන අපි ප්‍රීඩිෆයින් කර 50ක් තියෙන පුළුවන් කියලා අපි ඒ 50ම cluster distance ටික අරගෙන අපි දැන් ඒටික වෙනම කලෙක් කරගෙන තින් හරි එහෙමන ඔක්කොගෙම cluster distance එක අපි ගත්තා දැන් අපිට තියෙන ඊළඟට මෙන්න මේ method එක use කරලා අපි ඒකෙන් ඔප්ටිමම්ම cluster එක හොයාගන්න ඕනේ k value එක එහෙමනම් පුළුවන් මම ඒක definition එකක් විදිහට ගහන්නම් distance x1 y1 a b c ඔයාලට මේ සූත්‍රය බලලා අර අපි මම පෙන්නපු මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් තේරෙයි මේක අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ d absolute value a into x1 දන්න b into y1 දන්න c මෙතනවා math අපි මෙතන අපිට පුළුවන් import math කියන එක දෙන්න මුලින්ම import math ඊපස්සේ මෙතන math වල අපි square root එක ගන්නවා මේක square root එන්න ඕනේ a into a and b into b return කරන්න ඕනේ d එහෙමනම් print calculate cluster distance එතකොට මෙතන මම දැන් කියන්න a x b y1 c මේ වලින් කියවෙන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට a වල එනවා distance points from cluster center 0 minus distance points from cluster center cluster end minus 2 b k cluster end minus 2 minus k වල 0 ඊට පස්සේ c1 කියන්නේ මේ අර ඇල්ගොරිතම් එක තමයි මම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ 0 distant point dist අරනේ dit points කියලා නේ අරන් තින් හරියට නවලන්නේ dit points from cluster center c1 c equals c1 minus c2 හරි ඊට පස්සේ අපිට මේක දාන්න පුළුවන් for loop එකක් ඇතුළේ දැන් හැම එකකටම අදාළ විදිහට මෙන්න මේක calculate කරන්න තමයි දැන් අපි කරන්න හදන්නේ distance of points from line okay in range cluster end එකේ ඉඳන් -1 එකට print calculating cluster distance එතකොට මෙන්න මේ
ලිස්ට් එකට අපි append කරනවා calc distance table k this point from cluster center k comma a comma b comma c ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් print optimum k value str මේ string එකට convert කරන එක say distance from cluster center distance of points from line passe dot index max so මෙතන max එක ගන්නේ plus 1 number of clusters distance from line index vertical එකයි දෙකයි print statement යන්නේ නේ හරි ඊට පස්සේ KMeans අපිට කෙලින්ම මෙතනට number of clusters එකට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් එන number of clusters කියන එක. මොකද දැන් අපි දන්නවා optimum k value එක කීයද කියලා. n jobs එකයි -1 එතකොට අපිට CPU ගාන ඒ ටික එතනින් control කරන්න පුළුවන්. random state එකක් දාමු. කලින් දාපු එකම ගන්න. කලින් කීයක් දැම්මද අපි random state 12. ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ උනට ඒකම දාමු. ඊට පස්සේ KMeans.fit x වලට fit කරනවා print ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් KMeans labels ටික print KMeans dot මේක execute කරා බලන්න වෙනවා calculating cluster distance optimum k value එක 14 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා